those present, Sujata, Ajira, and all the others who are here from the NGO Union of Kerala, the Comrade Kumar, who explained and persuaded me that I must come because of Kerala NGO Union are waiting to do so, and we must think and try to do something together thanks to all the other organizers. പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കൾക്ക് എന്റെ വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ தெரிவிക്കുന്നു. எனக்கு மலையாளம் ரொம்ப இஷ்டமுள்ள so I have been requested actually to speak in such a way that it is neither English nor Tamil and of course not Malayalam, but a language which will communicate to the people who have come. So I will try my best for a nalla aviyal. For food seiyoma, aviyal seiyama. So I will try to make it into a mixed thing. But you see, language is something that we see as a source of inspiration and strength. It has to help come together to convey and also to strengthen our struggle. Let me extend at the outset my NGO unions in this historic and beautiful women more than here, Kerala alone. So let me, on behalf of A1, it is my privilege to be amongst all of you to take in this women's convention and inaugurate it, and I am very happy that the union, the NGO union, has recognized how important it is. Vanita Margaret, அவர்களை கொண்டு வருவது மிக மிக தேவை. It is very very important, very very necessary. But in the current circumstances, it is also quite difficult. So recognizing that they have a separate convention, not to separate out, but to give additional emphasis to the special issues that are being faced by women today. So I congratulate the organizers and I hope that this initiative will continue and strengthen our work amongst the women and those who have come here. I greet all of you. Abhivadyangal Cheyyum, all of you have to take forward from this convention that we have to do a lot. I wish all success to this to the overall state. Happy day so, happy time so. Today is the day Narendra Modi is celebrating 1 year in office. Narendra Modi, Prime Minister, same day celebrating. I did not touch the TV today. I said, oh my God, no way.
sworn in as Prime Minister. Bharatiya Janata Party proved single majority in Parliament. Everybody is being told, big celebration, big achievement, new announcements are going to come. What phenomenon? In பேரு பெற்ற பேரு தாகம் நீர் லேது, which means there is a sea, சமுத்திரம் உண்டு. சமுத்திரம் தெரியாது, சமுத்திரத்துல பெரிய கடல் உண்டு, நிறைய you cannot drink this way like that way. Bit of water slake your only the name. In a negative way over there, you realize how the people are suffering. I read with amazement newspaper today that inflation is under control. See, you want to keep
please go and do a little more. This direction is many of the measures that they are taking, how each of these corporates in a very big way, and as employees, law, labor reform is underway, and they தலைமையில அந்த கத்தி and we will resist all this. This is the message of good today. And the Kerala NGO Union has led so many struggles, so many campaigns, so much is tradition in our history. We have to follow all that. We have been, and now put it together and make it our basis for future further struggles and unified opposition to what is happening. So against these pro-corporate policies, let us not get mixed up. Let us not get by media into forgetting போராட்டத்திற்கு இந்த போராட்டத்திற்கு தயார் என்று சொல்ல இந்த கன்வென்ஷன் இங்கே நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். Because the women today, we realize economic single speed UDF Congress Sarkar, double speed Modi. They are going so fast, and the people, the women, all the backward sections, the weaker sections, they are the worst hit. Undemocratic. This Modi the Great, he will not listen to opinion. Over there, ministers are all shaking in their shoes. They never know what is going. No democratic is it. All the officers, they are also unable to figure out. They go and do what does he want, and accordingly. That official has to go somewhere. So many officials, IAS officers are returning to their home cadre, right? They cannot do anything over there. So this undemocratic approach to policy, the way that the planning commission was sent packing and replaced by something else. Somebody coming from outside and giving us yarn, all these things in a most undemocratic manner. And my dear friends, the third thing which we as women, as also people who are working, as people who are running the family and the household, we have to be very, very, very concerned about is the right-wing shift and the way that the Modi government and the BJP and the RSS Hindutva forces, they are trying to push the whole of society in a more anti-minority position, pro-Hindutva position, and trying to make a communal divide part of our thinking, part of our structure. This is something that is the most dangerous threat before us. It happens without our realizing it. It happens without our being able to come to terms with it. நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. மனசுல வந்தது, அந்த பிரிவு அப்படிங்கிறது வந்தது, அப்போ அதை திருப்பியும் கொண்டு வரதுல பெரிய சிரமம். ஒரு சட்டியை போட்டு உடைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க. சட்டியை உடைச்சோம், சட்டியை திருப்பி ஒட்ட முடியுமா? போனது நமக்கு இருந்த அந்த ஒற்றுமை. And today, let us not forget in Kerala, our social life, Sri Narayana Guru, and he said that
that when we have Narayana Guru, because these BJP, RSS, Hindutva people, they are trying to claim him. Is there any relationship between your thought and his thought? Is there anything in common? Nothing. But they are trying to grab. Narayana Guru, grab. Ambedkar, grab. Gandhi, grab. They killed Gandhi. Now anybody says the RSS killed Gandhi, we are under attack. Look at the situation. So all these things, let us retrieve our social reform movement that was so where once upon a time women what they wanted, where once upon a time was the left movement. Let us recall whether you are Hindu, whether you are Muslim, whether you are Christian, we will allow them to play with our minds. We will not allow them to play with our thoughts. This is what we have over here, and this is, I think, one of the biggest challenges before us as workers. So whether rural, urban, organizational, organized, unorganized, white collar, blue collar, whatever the workers, and women are equal partners in this. Her role is that is a different matter. Women work a lot, but their role as workers, and she has to be brought into the back. It's actually increasing. Is it not so? In many areas, in sports, in different service, in education coming forward. This time in the cabinet, there are 6 women. This is 7% from how much is our demand? I think one in this NGO union or maybe other platform. What is our demand? Women's representation and state assembly. Kerala, what do we ask for? 33% reservation. Right? Women have to be represented in decision making. That is very, very necessary so that more women come there and their voices can be heard. Over here, recently the results. See how the girls have scored? Girls, 10th standard results. How they have scored in the program. Women came out onto the streets saying that the way that the union is trying to shift, we will not accept. And they are trying in various ways through Kumbhashri to do new things. In the panchayats, women are 50%. They are also somehow trying to come forward out of the earlier spaces that were allotted to them. They also are trying. We have to put in our effort and strength along with them in that direction. And hats off to all of you individually. You all are capable of big things, is it not? We are managing the children, managing the entire convention and relating to what is being said. Is it not so? We are also capable of being in the union. We are also wanting to be in the union, but we are not, sometimes we are not able to find a way because the demands
changed? Are women equal in status? Vanita Margal, Samatvathila Vandacha, as to what is the state, despite so much work and efforts of organizations like yours and EDWA and everywhere, on to the streets everywhere, but still we find that equal status is still a demand, not yet achieved. We are not giving it up. See, I said about parliamentary. But what is the attitude of the MPs in Parliament? Have you seen some of the discussions in Parliament? The MPs, elected MPs, they are speaking about women in such a demeaning way. Vanita Margalapati, MP, Mosama, our way sex object, Parliament. On the Sexual Harassment, Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act. Now we who are working women, we know what a very big problem we face. Even now problem continues, even though the bill has become an act. Problem is there is an act, there is a legislation. But when this legislation came up for discussion in what is this sexual harassment nonsense? I also used to wink at the women who I used to meet when I was. What is wrong with it? And the opinion. What does it conveys? That women are seen as equals. They are seen as sex objects who invite comment, who invite leers, who invite glances. So even now, though there has been so many changes in society, though women are advancing, though youth, our young girls who are here, what all aspirations they are growing up with, all of it is there. But the male gaze, what we call, and the parve, the male gaze, the male order, the patriarchal stack has not yet changed. It is very much alive. Are we agreed on this? Are we agreed that the patriarchal system, what is for patriarchy in Malayalam? Male order. Pitra Satta. Pitradaya. Okay. Anyway, I think you understand what I mean. Isn't it? Oh, I am not hearing any response. No, not alive, I think. Or we are so suppressed and overwhelmed, we cannot raise our hands. Isn't it so? So, patriarchy is still continuing, still alive, still lot of inequality between men and women is still persisting. That is what we find, and expectations from the wife, expectation from the daughter, expectation from the daughter-in-law, tremendous double road, tremendous triple burden. All this is still because the whole structure and approach does not change manner. And added to that, you don't think it is like it was before. There is a change. And what is that change? Development, as we call it. Neoliberal growth, economic development as defined by the capitalist system. What it has done is, it has moved away from providing the kind of support systems in a welfare approach where at least the women could get some breathing space, some sort of help. That assistance, that support, that is getting strangled, that is getting reduced, that is being denied now. That is the particular issue that we, especially the working women, are facing today. Look at the cut in the ICDS. Anganwadi, I don't know, there may not be any Anganwadi here because it is a different, say,
section over here, maybe. But Anganwadi workers, do you know that 13.42 lakh workers, Anganwadi closure because of this government has not allocated for the Anganwadi worker, for the NRHM, this is the Asha worker can do, where she can go, how she will manage. The NRHM is being squeezed, it is being throttled. NRHM, you know, National Rural Health Mission. So, under the health program, so the Ashas would go and help the women in the local areas. That is being cut, that is being squeezed. Midday meal workers, that is being cut, that is being reduced. Lakhs of women workers, they are already underpaid, hardly anything they are getting. 3,000, 4,000, but only in Kerala, because of our struggles and left government, some amount is more. But overall, in the country, they are paid a pittance. Now, the whole thing is under attack. The whole approach of providing such things, such support systems, all of that is under attack. And this is where we see that the government, which should actually strengthen women's entry into the public arena, strengthen these systems, actually the current BJP government is backing up and reducing, and what is there. This is something we have to take note of very seriously. Today it is this, tomorrow it will be the government offices, as it is ban orders are there. Now itself we don't get work in many of the offices, it's all getting contracted out. Many of the tasks are now getting contracted out. All that is being done. It's not only us, you know. When Maneka Gandhi, WC, writing a letter to Prime Minister. Narendra Modi ji, you have cut for the WC by so much, and have you realized what will be the impact in the political arena of such a cut? Slash in the social sector expenditure. Such a, total hostility. So many things that are. So now what you have, those who are working as nurses. Earlier, a nurse in a hospital is a minimum wage. Now, there is a huge section of nurses who are being highly overworked and highly underpaid. Many are from Kerala. We saw them in struggle in Delhi. We see them in many places, all private sector. Para teachers, girls who finish, when they are asked 10th standard, they pass. What are you going to become? Teacher. Teachers are all para teachers. 2,000 rupees, 3,000 rupees. How will they subsist on that? But the whole system of schools, that is being privatized, and this is being done very trickily by reducing the allocation and also inefficient, not allowing it to function. So we say, public hospital, please don't let go of the public hospital. We need it. It is for us, for the people. We need it. The hospital is under attack. This should be there. That should be there. Let us fight for that. Schools fight for that. Let us not fall into that trap. These are in Kerala, where we still have something to lose. We have a lot to lose. So these are being privatized. Para teacher and private nurses and all. And migrants are coming from here to there. I was having a talk with our friends in the morning. Migrant workers, how anti-migrant worker our approach has become. You see, why the migrant worker comes in sheer desperation. A to B goes to C. C person
50% goes to A. So it's like a cycle. Your contract and no rights, nothing. No clash between the local worker and the migrant. How intelligent the system is. Do we not have to overpower this? Do we not have to challenge this? These are some of the new questions and issues that the working class today and employers unions today, we have to engage with some of these issues. So that is another very big problem before us. And the social fallout of education, Kalyana Kacheri. What happens? What happens? Cash, how much? How much? How much? There is no end to it. From top to toe, you wear ornaments, and the good work the tongue and what is happening in Kerala? The kind of dowry, jewelry, purchase of things, sarees, it's just mind-boggling. I tell you, something has to be done about this. Really, we must take it up. What is this nonsense? Is there no alternative possible? Let us all, somewhere we have to start saying this won't do. And who else will start if we don't start? This won't do. It won't do, no? It's not okay. The sort of dowry, and it is actually increasing. The custom is actually growing. And also discrimination. Discrimination against the elderly, discrimination against widows. These things that were, getting sorted out in Kerala, these are coming back. Elderly are suffering. Mental illness is growing. All sorts of new things. So we face these and bring this onto our platforms and get them to think how to face these. We are all number. And those on the left, we were all willing to come onto the streets and everybody you go jump, we will come with the flag. Like that we came. Today the young girls have to find a different language. They have to be a way of cartooning, or maybe cartoonists are being murdered, you know that. They have to find new means of struggle, new language of struggle and dissent, resistance. These things have to be done and those. So the young have to become. We have to against women, especially young women, has increased, my dear comrades and friends, dramatically. I mean, there is no need for me to go into the figures. NCRB data, you please look it up. But what is the point? Every minute, 2 or 3 women coming under sexual assault, rape, child abuse in the schools going on by all those who are, who are responsible for the children. They are assaulting and raping young girls, children. In the family also, they are not safe. On the bus they are not safe. In the train, who is that woman? Soumya going in Noida. This kind of lack of safety has to be dealt with. Otherwise, not a new law. Women can work at night. Say, okay, women can work. What are the safety? Who will take the responsibility in Delhi? This is
kind of violent crimes, we have to find new ways of addressing. And for that, girls, they have to come out, and they have to come out in new ways. Yes, the young have to come, and that is one of the main things I want to place before you. Remember, if the youth are not inspired to resist, understand, fight, then they will be able to change, my dear comrades and my dear sisters. It is not possible. And look how fast it moves. The honest surveillance, right? What is too smart? Fast, smartphone is making it one calls. We have on these things. See what the government is doing? Nirbhaya case, December, gang rape, Nirbhaya appointed. Ipo paatha, adellam pooradi edutanga. And the centers, the centers, stop violence centers, what will happen to that? Who knows? Modi the Great will know. Who can ask him? Nobody can ask him. But they are making big plans. Beti padhao, beti bachao. No money, paisa kadayadu. What will happen? Ask Narendra Modi the Great. Who will ask him? Who will bend the cap? Nobody will. So in this way, the situation is becoming worse for women. And we got but that law is not being implemented. So much domestic violence. The Protection of Women from Domestic Violence Act not being implemented properly. In Canada, we are trying our best, but still, lot of it is still pending. So implementation is weak and no funds. Thus, the whole attitude, police approach, society approach. I'll give you one small example, and I hope I'm not running out of time. I have some time, no? So I'll give you one example. Section 498A, anybody? Section 498A. If we are getting beaten up in the house, we are harassed in the house, we can go to the police and say, I am being beaten up, I am being harassed for dowry. They are doing this. They can ask that persons in the house can be arrested. Now section 498A is under attack. Right from the Supreme Court onwards. Supreme Court is saying, oh, women are guilty. We want to tell the esteemed judges, no, the system. When they come, they are fearing for their life. They are trying, tolerating everything. A woman does not come so easy station. When she comes to the police station, police is advising her, you go back. And then, if she goes back, and then if she dies, if she stops, if she commits suicide, if she pours petrol on herself, and if she commits atmahatya by hanging, then the police come and register a case. What is happening? Is this better to give a free pass to all those who are indulging in wife beating, in torture, and one law in the criminal code we have, that one law is under attack? Is this fair? Is this okay for women? Is this okay for justice? But now, and brothers, you have to look at why, how this is happening. The approach to women and violence. Women should endure violence. Why not? The police station. Why is she complaining? That is the content with. And then these laws that we won, now we have to speak up for
these rights, and it is an issue. No, not and women together. We will have to fight for these justice and rights together, and that is why today we find that these rights, when we stand up for, here the right word shift, you find in its most darkest, most bizarre, violent form, when young boys and girls choose to marry, self-choice marriage. There was never any problem earlier also, but somehow with all the good things happening in the society, somehow the parents would adjust and all that. But now there is a hardening of caste, there is a hardening of community, there is a hardening of identity. So when they try to marry across in the name of honor, they are being punished, they are being attacked, they are being killed in the name of honor. Of the family, honor in the north, Haryana, etc. Nearby in Tamil Nadu, Dharmapuri district, you know, Dharmapuri, and slightly up 1 year girl, they wanted to marry, and that boy was murdered in cold blood for no other reason except that he was a Dalit. And this in Tamil Nadu, where the social reform movement was strong, the 1 year went on a rampage, and they said all these Dalit boys, they come wearing their dark glasses to come and ask for the constitution. What will happen to Muslims and Hindus who marry across? Is it a crime in our country now? It has almost become like that. Almost. It's so scary. Goes to Karnataka, daughter of a, and what is the society, the fabric coming to? So these are some of the things. So we are asking for a law. We're saying that there be a proper law. But a law, we can be progressive and go against these things. Otherwise, RSS will be telling you, oh, you are not married, better get married. You got married, better have children. Hey, how many children? How many children? Oh, in that, if you are Hindu, then, oh, you must have many children. One Sakshi Maharaj, he is saying Hindu women must have 4 children. I forgot, each one is giving one number. I don't know how it is Sakshi Maharaj's right to decide whether I should have children or how many children I should. He's an MP, BJP MP, isn't it right? But he is telling, others are saying, no, 4 is too less. How many? 11 children. What is happening? And to the other community, look at them, they are producing more and more children. You see the kind of poison, infiltrating our minds. Somewhere we have to understand and put a stop to these kind of things, and we have this mentality, this approach to contend with this. We have to become very prepared, my dear comrades, my dear sisters, and the women's access to resources, assets, property rights, maintenance, all this we have to raise and we have to fight for, along with APA. NGO Union has a lot of work, but NGO Union also has to do this. This is not something that we have to join in with the forces who are taking up these. The women today, they are seen as commodity. Surya and Nikhil's, how long we fought. Till the end, we could not get justice. Till the end, the newspapers are reporting that poor woman, we feel
that justice is on her side. But media, press, politicians, ruling politicians, UDF, oh, that girl went here and there. Why should the minister suffer? How is this? Till the end, she did not get justice. Now she is in hiding, fearing. Okay, this is a long fight that we have to wage, and remember that commodity also is entering into the picture. And on top of commodity, one more danger now. All the unscientific things, rituals, irrational practices, because of the voice of the women's movement, Asaram Bapu went to jail. Asaram Bapu, you remember Asaram Bapu? He was abusing one teenage girl, two girls, they came out and he went to jail. Recently, in Sunset Mark, we were having demonstration. We saw one more place, big demonstration, lot of women, very elite women, like the suit women, or fashionable, very well dressed. They are all there. They are saying, "Free Asaram Bapu." What is happening? Free Asaram Bapu? What is this? They all are falling at the feet of Asaram Bapu and others. Asaram Bapu over there. Over here, Kerala, no Asaram Bapu. No Asaram Bapu. Yes, no, yes. Different name, different avatar, different way, but still the women are falling prey to these kind of false godmen and false godwomen. It is being encouraged by the market. Good business going on, nice business. Somebody is not a hospital, somebody says you cannot fight for, you go there. Like that, not getting job, you go. So all these things unscientific and irrational, and this is particularly, I think, some degree of problem is there in Kerala, where we have to think how to resist what is happening. And in this, one more tiny aspect I will put in. And that is a strange thing, huh? Nobody said women should look nice, no problem. But in a country where 80 to 85% mango. Is what? Slightly darker but very pretty. Not for the market. Market wants every to be lovely, isn't it? Oh, buy beauty cream, go and buy fairness cream. Now, if you go to the market, you cannot get a non-fairness cream, mind you. That's the situation. What a market in a country of so many crores. The myth of beauty. You will get married if you are fair. You will get a job if you are fair. You will be this, you will be smart if you are fair. And therefore, go and buy it. Apply. Nowadays, boys are also, so no gender difference in that. Boys have to be applied. So, gender equality somewhere is happening, but a poor myth of beauty in a country where so many of us are dark, and dark was beautiful, but not ambitions changed by the market. So we have to, and finally, I would like to say that that also we have to fight for. As women, as Dalits, as Muslims, as Adivasis, our right to education, right, all PPP model, private players, and right to food. In Kerala, we have such a good model, universal PDS. Now, it is all being cut. It's going to be systematically destroyed. That is what is happening. Aadhaar,
this card, that card, all kinds of things. But ultimately, they are out to destroy the food security system, comrades. This will affect us as a democracy. So our fight is for the democracy, for constitutional rights. Let us remember Ambedkar, his 125th birth anniversary is being celebrated this year. He said, political rights may have come, but social and economic inequality continues. He said that 125. He said that under when the was adopted. Now we still have to remember that most of our people are basic rights. They are still unequal. And nobody who wears 3 lakh rupees cost suit by a designer, 3 lakh no. The suit that was worn by the 3 lakh rupees, not 10 lakh. Oh, sorry. 10 lakh business suit. Nobody who can wear a suit like that can ever understand the depth, the sort of outrage, the sort of despair that seizes our poor people, people in the backward areas, in the rural areas, Adivasi, Dalit, all those sections whom we have to organize, whom we have to. This is the larger list of democracy that I think today I want to place before you and before the Union. It is something that we feel very strongly about. A larger understanding of systems, political, economic, social. We have to join up. We have to join hands because we are in danger of losing what we have. So once again, let me hark back to Kerala's tradition, the progressive traditions, the gains that we achieved because we fought under the leadership of the greaters, created a pathway, created models for the whole country. This is the soil of Kerala that today we have to seek our strength from. That is the tradition that we have to retrieve, and in new forms, in new ways, in new methods, somehow together we have to question and resist the messages that are being beamed over the radio, over the TV, over the poster, over the banner into internet. Our own anti-imperialist tradition. ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பை நாம் நினைவு கொள்வோம், மறக்க மாட்டோம். Our socialist tradition, நம்முடைய ஜனாதிபத்தியம், நம்முடைய socialismக்கு socialism புரியும். நம்முடைய socialist, நம்முடைய tradition, இதோடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு இதோடைய இன்னைக்கு நாம் எப்படி இந்த 3-4 விஷயங்களை நாம் எதிர்நோக்க போகிறோம். அப்பொழுதுதான் நம்முடைய NGO யூனியன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்முடைய தொழிலாளர்கள், நம்முடைய கஷ்டக்காரர்கள் இவர்கள் உயிரோடு இருக்கணும். So we have to find ways of moving amongst the workers. The NGO union, the women have to find ways, and I am totally confident the NGO union is trying to bring more and more women into the positions of responsibility. There is no doubt that women are ready. There is no doubt at all that women will make the necessary sacrifices. Make more space somewhere, we are there. நாங்கள் தயார் என்று சொல்லி இங்க பலவிதமான தயாரிப்புகளுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நம்முடைய அருமை சகோதரிகள், அருமை சகோதரர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் புரட்சிகர வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த மாநாடு 52வது செமினார் இதை துவக்கி வைப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சியை இங்கே உரைத்தாக்கிக் கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ, ഈ ബന്ധസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാന്യനായ നേതാക്കന്മാരെ, പ്രിയമുള്ള NJUവിന്റെ 52ാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു വനിതാ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ സെമിനാറിൽ ഏറ്റവും കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുവാനും ആ സബ്ജക്റ്റിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഭരണാധികാരികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീവിരുദ്ധമായുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായ സുധയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കൂട്ടുകറി പോലെ, അല്ലെ, നല്ലൊരു അവിയൽ പോലെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നീട് ദീർഘമായ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു. ഏറ്റവും കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീ സുരക്ഷയും വർത്തമാന സാഹചര്യവും. വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിന് ഒരുപാട് പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടത് എന്നതൊരു പരിശോധന നടത്താതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ആഴത്തിലേക്ക് ഒരു പരിശോധന. കാലഘട്ടം എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നലകൾ എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കേരളമെന്ന് പോലും പറയാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുവിതാംകൂറും തിരുക്കൊച്ചിയും പലമാണമായിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായി EMS തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാചകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തെ ജാതിജന്യ നാടുവാഴ്ത്ത കാലഘട്ടം എന്നാണ് വിശേഷിച്ചത്. ആ സാമൂഹ്യ ഘടനയെ അങ്ങനെയാണ് വിവക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ജാതിജന്യ നാടുവാഴ്ത്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ജാതി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായി. സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജന്മിത്വം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലുണ്ട്. അധികാരഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നാടുവാഴ്ത്തം ഏറ്റവും പ്രബലപ്പെട്ട അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു അവസരം ഒന്നിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, റോഡിലൂടെ നടക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, മാറുമറിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, കുട്ടികളുടെ ഇറക്കമുണ്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ അവകാശമില്ല. ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നേരിട്ടതാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളിലും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് കൂടി നിർണായകമായിരുന്നു. പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചരിത്രത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര വിശദമായി എവിടെയെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഓരോ അനീതിക്കുമെതിരായി, ഓരോ അനാചാരത്തിനുമെതിരായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടമുണ്ട്. ആ പോരാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കും. ആ പോരാട്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ പോരാട്ടത്തെ നേരിടാൻ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ എല്ലാ മേഖലയിലും നടത്തുന്ന സമരം ചെറുതല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ മേലെ മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം പ്രസിദ്ധമാണ്, അല്ലെ? ചാർണാർ മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം, ജാക്കറ്റ് സമരം എന്നൊക്കെ 30 വർഷക്കാലം നീണ്ടുനിന്നു ആ സമരം. ആ സമരത്തിന്റെ ഒടുവിൽ സ്വന്തം മാറണമെന്ന കാലത്തിലെടുത്ത് അധികാരികൾ തമ്മിൽ കൊണ്ട് ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ധാരാളം സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വളരെ സ്വർണ്ണക്കായി ഉലച്ചിപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ചേർത്തലയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രം. അതാണ് ഓർക്കുക. ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ കടന്നു വന്നൊരു കാലഘട്ടം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില റിയാലിറ്റി ഷോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ എന്തിനാണ് അന്ന് നമ്മുടെ
മുൻഗാമികൾ ഈ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടമൊക്കെ നടത്തി ഇത് മറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം വാങ്ങിയത് എന്ന് നമുക്ക് ആവർത്തി ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ചില സിവിലൈസേഷൻ ഷോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഇതൊരു വസ്തുത. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറി മറയ്ക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരം, അതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ജന്മികളും നാടുവാണിത്വത്തെയും ജീവൻ പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ അനിലിനായുടെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വസന്തത്തിന്റെ കൽവഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കുറെ പേരെങ്കിലും കണ്ടു കാണും. ഇപ്പൊ അതിന്റെ CD ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് വാങ്ങി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു കുറേയധികം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് കടന്നു പോകുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ആ സിനിമയിലൂടെ കിട്ടും. ആ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ജന്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ആ ജന്മത്തിന്റെയും നാടുവാഴത്തിന്റെയും വല്ലാത്ത വശങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിക്കേണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ആദ്യ രാത്രി, വിവാഹം കഴിച്ചു വരുന്ന സ്ത്രീയുടെ ആദ്യ രാത്രി ആരുടെ കഴിയണം തീരുമാനിച്ച ജന്മിയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിലെ അടിമ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയാണ് അടിമ വ്യാപാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാനസിക സമുദായങ്ങൾ ആൻഡ്രസ് ബാബർ അദ്ദേഹം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിലെ അടിമ വ്യാപാരത്തെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവണത ഈ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഈ വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം പോലും ജന്മിത്വം തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കഴിച്ചുകൂടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. ഇതായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടം. ആ കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് വന്നാലും ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു പറയാം, അല്ലെ? ഒന്ന് ദേവലാതി ബോധിപ്പിക്കുക. അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നേരത്തെ സുദർശന സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശ്രീനാരായണ 7 വർഷം 1888 നെയ്യാറിൽ ഇറങ്ങി ഒരു പാറകഷ്ണം എടുത്ത് അരിപ്പത്ത് സ്ഥാപിച്ചു. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കും, നിങ്ങളിവിടെ ആരാധിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശിവനെ ആരാധിക്കാൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. അപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. ശയൻവാളി പഞ്ചമി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. പഠിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു. സാധ്യമല്ലെന്ന് അതിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ അതിന്റെ കഷ്ടങ്ങളുള്ള സമരം തന്നെ വിശ്വാസികൾ പോകും. അങ്ങനെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, കുറെ അയ്യപ്പൻ, അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി തുടങ്ങി എത്ര പേർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. അവരെല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉയർന്ന വിഭാഗത്തെ മാത്രം നോക്കിയാണ് സമൂഹത്തെ ഭാഗമായി നിൽക്കാൻ ഈ നവോത്ഥാനനായകന്മാർ, സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ അവരൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതി നിന്ന് വർത്തമാനം പറയാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ മാറി മാറി വന്ന കാലഘട്ടം, അതിനോടൊപ്പം ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം, അതിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാകുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും, അതിനോടൊപ്പം എല്ലാ വർഗവചന സംഘടന രൂപീകരണം, അല്ലെ? അധ്യാപക സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നു, സ്ത്രീകളുടെ സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നു, കൃഷിക്കാരുടെ സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നു, പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘടന ഉണ്ടാകും. എല്ലാ മേഖലയിലും സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ മേഖലയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും അവരെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി വളർന്നു വരികയും അതിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷവും ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധ്യത നിലനിൽക്കുമ്പോൾ
അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം. 56-ാമത് കേരളം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട സമയത്ത്. അപ്പൊ 56 കേരളം രൂപം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ്. ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് അടുത്ത ഭാഗ്യമുള്ളത്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ കടന്നുപോകും. അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെന്റ് 57, 59 2 വർഷക്കാലമാണ്. പിന്നീട് 57, പിന്നീട് 80, പിന്നീട് 87, പിന്നീട് 96, പിന്നെ 2006. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഓരോന്നിനെ സംബന്ധിച്ചും എത്ര മണിക്കൂറെടുത്ത് വിശദീകരിച്ചാലും തീരാത്തത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിലപാടുകൾ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായി വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം, ആ മാറ്റമല്ലേ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മാറ്റമല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരേപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ? ഇന്ത്യക്കാരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മേളനം അവിടെ ഐക്യോദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ സമ്മേളനം അവിടെ ചേരുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിലെ അവരുടേതായുള്ള മുന്നിലൂടെ പെൺകുട്ടികൾ സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഉത്തംപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ ശുദ്ധജലം പോലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ടാപ്പിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ ചില വിഷയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പല മേഖലകൾ നമ്മൾ വടക്കോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്ന് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാത്ത സമൂഹത്തെ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതിനെല്ലാം ഫലമായി ഒരുപാട് തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ സംബന്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം. കാരണം ഇന്ന് സ്ത്രീപുരുഷ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നാം പ്രതിപാദിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സമത്വം നേടാൻ നമുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സമത്വം നേടാൻ നമുക്കായിട്ടുണ്ട്. ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത എത്രയെത്ര അനുഭവം നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണും. ഭരണാധികാരികളുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നത്. ഭരണാധികാരികളുടെ മനോഭാവത്തെ മാറ്റുവരുമ്പോഴല്ലേ അതിന്റെ ഭാഗമായി ചില ചലനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ആ ഭരണാധികാരികളുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നത് എത്രയെത്ര സംഭവം നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ സ്ത്രീ സുരക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷിത കുറവുകളാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്. നിർഭയ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ നിർഭയ ഫണ്ടിന്റെ വിഷയം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഡിസംബർ മാസം 16-ാം തീയതി ജ്യോതിസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ അനുഭവം അല്ലെ, അന്ന് പത്രങ്ങളായ പത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചില എന്തിന് പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടി ചെറുപ്പക്കാരനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ രാത്രി സിനിമയ്ക്ക് പോയത് എന്തിനാണ്? പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ രാജ്യത്താണ് ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ മോങ്ങാ സംഭവം ഉണ്ടായില്ലേ? അത് പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നോ? ആ വാർത്ത നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതല്ലേ? അന്ന് ഡൽഹിയിൽ ജ്യോതിസിംഗ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി. അത് പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയൊന്നുമല്ലല്ലോ. 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് പോയത്. ആ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടായപ്പോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടി തന്നെ കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞവൻ അല്ലെ, ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞവനാണ് ഏറ്റവും ക്രൂരമായി ഈ ജ്യോതിസിംഗിനെ ആക്രമിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടി തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് നിർഭയയിൽ ഒരു ഫണ്ട് അത് പ്രഖ്യാപിക്കാനും അത് ഈ രാജ്യത്ത് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കാനും നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമാണെന്നൊക്കെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 1000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു, ഒരു പൈസയും ചെലവഴിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും 1000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ കേസുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ പിൻബലമില്ലാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗതിയിൽപ്പെട്ടവരെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് തെളിയില്ല. ചെറുപ്പക്കാരുടെ പിന്നീട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷയമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് ശക്തമായ നിലപാടുണ്ടാവണം, നടപടി ഉണ്ടാവണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിശക്തിയുള്ള സമരത്തിന്റെ കാഴ്ച വരികയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റിസ് വർമ്മയെ അതിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് കമ്മീഷൻ കൂടിയത്. ആ കമ്മീഷൻ 3 അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ജസ്റ്റിസ് വർമ്മയും അതുപോലെ അവർ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, മാധ്യമങ്ങളോടാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുരക്ഷ അതുമായി സാധ്യതകൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭേദനിർദ്ദേശമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ജനാധിപത്യ അസോസിയേഷൻ അത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നോക്കി വളരെ വ്യക്തമായി കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അതുമായി നമ്മുടെ അഭിപ്രായമാണെന്നും
സർക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 80,000-ൽ പരാതി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഭേദഗതികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അത്രയും പരിശോധിച്ച റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പത്രക്കാരെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്. ഈ അതിക്രമങ്ങൾ പെരുകി വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഈ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. സംവിധാനത്തിന്റെ വീഴ്ചയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ വകുപ്പ് മാറ്റിച്ചേർത്തു, കേസിന് നടപടിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി, ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളടക്കം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും അന്ന് അധികാരത്തിലുള്ള UPA ഗവൺമെന്റോ ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിരിക്കുന്ന മോഡിയുടെ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോഴും മൂക്കിൽ ട്യൂബിട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 14 വർഷക്കാലമായി നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന റോഡ് ശമ്പള എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സമരം നടത്തുന്നത്? ഈ ജസ്റ്റിസ് വർമ്മ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കി ഇനി ആവർത്തിക്കെന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അമ്മയോട് പത്രക്കാർക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ? പ്രായപൂർത്തിയായവരുടെ എന്തിനാ ഒറ്റക്കല്ലേ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? അമ്മയുടെ പോയത്. അപ്പൊ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം, സമയം കിട്ടിയാൽ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറയും. അത് മാത്രമാണ്, ഇത്തരം കേസുകൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ന് വടക്കേ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരായ പെൺകുട്ടികളെ ഇടപെടലിലും ഒക്കെ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന എത്രയോ അനുഭവങ്ങളാണ് പത്രത്തിൽ വരുന്നത്. എത്ര വൃത്തിയുമായ കൊലപാതകങ്ങളാണ് പത്രത്തിൽ വരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? അതിന്റെയൊക്കെ കാരണം അന്വേഷിച്ചിരുന്ന് പോയപ്പോഴാണ് പല കേസുകൾ അസോസിയേഷനിലൊക്കെ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി വനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്വച്ഛ് ഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി വലിയ പ്രഖ്യാപനം വരുമ്പോൾ വിദ്യാബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ നടി അല്ലെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? എവിടെയാണോ സ്ത്രീ വളരേണ്ടത്, എവിടെയാണ് വീഴേണ്ടത്, അഭിപ്രായമായിട്ട് എവിടെയാണ് ശൗചാലയമുണ്ടോ ഇല്ല, ശൗചാലയത്തിന് വേണ്ടത് എന്തൊരു ഗതികളായി രാജ്യത്തിന്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ 57 വർഷം പിന്നിടുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ വികസിതമായ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇന്ന് 43% കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശൗചാലയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. 42% കുടുംബങ്ങൾ കുടിവെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. കുടിവെള്ളത്തിൽ മൈലുകളോട് കാട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ. ചില നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി വീടുകളില്ലാത്ത സ്ഥിതി എന്താ? മാറി എടുക്കാൻ എഴുതുന്ന വസ്ത്രമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്താ? നേരത്തെ സുഖസാഹചര്യമില്ല. 10 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള കോട്ട് ഇട്ട് മോഡി ബരാക് ഒബാമയുമായി അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയുടെ തെരുവുകളിൽ മഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് കഠിനമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ 62 പേരാണ് ഡൽഹിയുടെ തെരുവുകളിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടത്. അത് കാണാൻ മോഡിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 10 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള കോട്ടിടുകൾ ഈ രാജ്യത്ത് നാണം പറയുവാൻ ഒരു കുട്ടിന് പകരം ഒരു മറന്നു കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എത്ര ലക്ഷം കോടികൾ ഒരു ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരല്ലാത്തവർ, ഒന്ന് കയറി കിടക്കാൻ കൂരയില്ലാത്തവർ, തന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ, രോഗം വന്നാൽ ഇന്നും സർക്കാർ ആശുപത്രി ശബ്ദം പ്രാപിക്കാൻ പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അധിവസിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ അതിക്രമങ്ങളും പീഡനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുവാൻ കഴിയും. അതിന്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലപാട് ശ്രീ മോഡി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? പുതിയ കാലഘട്ടം, പുതിയ പരിഷ്കാരം, പുതിയ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം ഒക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്ന 91 നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ആദർശ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 5 പേരായിരുന്നു. ആ 5 പേര് 2012 ആവുമ്പോഴേക്ക് 59 പേരായി, 2015 ആവുമ്പോഴേക്ക് ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നു. അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ വളർന്നു വരാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗജന്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും കോടാനും കോടി ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്
ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും മാർഗമില്ലാതെ 20 രൂപയിൽ മാത്രം അവർക്ക് നേരിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു അങ്ങേയറ്റത്തെ കിരാതമായ നടപടി കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന അവർക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ അവരെ നോക്കാനും അവരെ പരിചരിക്കാനും അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആ നഴ്സുമാരടക്കം അനുഭവിച്ചുള്ള വേദനകൾ എത്രമാത്രം ഭയാനകമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ നിയമപാലകരും കുറ്റക്കാരനായ മോഹൻലാലിനെ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടോ? അന്ന് ചെറിയ ശിക്ഷയെ കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ഈ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ആ മോഹൻലാലിനെ പോലുള്ള ക്രൂരന്മാരായിട്ടുള്ള ഇയാൾ താല്പര്യക്കുന്നു. അവർക്ക് നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. നേരത്തെ സൗമ്യയെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ അല്ല ഒരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി വന്ന സൗമ്യ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നടക്കം മാറ്റി പോകുമോ? നമ്മളൊക്കെ അമ്മമാരല്ലേ? ആ സൗമ്യ വരുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ഡൽഹിയിലെ ഗോവിന്ദസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ കശ്മല നടത്തിയ ശ്രമം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവനല്ലേ പോയത്. ആ ഗോവിന്ദസ്വാമി അന്നത്തെ രൂപമാണ് ഇന്നത്തെ രൂപം. നല്ല ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയും ഒക്കെ അടിച്ച് ഇന്ന് നല്ല സുന്ദരനായിട്ട് ജയിലിൽ നിൽക്കുന്ന ഗോവിന്ദസ്വാമി. ഈ ഗോവിന്ദസ്വാമി കേസ് നടത്താൻ ആരാണ്? ആളൂരിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിലമതിക്കുന്ന ആളൂരിനെ പോലുള്ളവർക്ക് കേസ് നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിമിനലുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ സംവിധാനവും നിയമപാലകരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യം. അത് കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ കേവലം ഭ്രാന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത്രയേറെ അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അസംബന്ധങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാക്കി മാറ്റാൻ ഈ കേരളത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട സമരം അത് പ്രാദേശിക വ്യത്യാസത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട സമരം ചെറുതല്ലാതെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്ന കേരളത്തിൽ ഈ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ്. കേരളത്തിൽ സുരക്ഷിതരാണോ? നേരത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം. കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷിതരുള്ള അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്കറിയാം. എത്ര കേസുകൾ വരുന്നു കേരളത്തിൽ പോലും എല്ലാ മേഖലയിലും ഇത് സ്ത്രീയെ ആയുധമാക്കി മാറ്റുകയും എല്ലാ മേഖലയും മാത്രം ഏതൊക്കെ ഒരു മേഖല മാത്രമാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഇത്തരം ഒരു അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന അനുഭവം എല്ലാ മേഖലയും കാണാൻ കഴിയുക. എത്രയെത്ര എഴുത്തുകാരുടെ അവരുടെ ആ സൃഷ്ടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ എത്ര അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പെരുമാൾ മുരുകന്റെ അടക്കം എന്താണ് വേണ്ടത്? അർദ്ധമാരീശ സങ്കല്പം പുതിയ സങ്കല്പമല്ല. അർദ്ധമാരീശം സ്ത്രീയാണെന്നും ആ പ്രകൃതിയുടെ ശേഖരങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതിൽ വളരെ അർദ്ധമാരീശ സങ്കല്പം ഏതാണ്ട് അറിയപ്പെട്ടാണ്. ആ അർദ്ധമാരീശ സങ്കല്പത്തെ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് വുമൺ അല്ല മാതൃവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം പഠിച്ച പെരുമാൾ മുരുകന്റെ സ്ഥിതി എന്താ? നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. ക്രൂരമായി വർദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി എവിടെയും ഉണ്ടാകാം. ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്നതിന് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലകശക്തിയായി മാറേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളടക്കം ഇടപെടൽ ഇന്ന് ക്രൂരമായി കൈകാര്യം സമീപനം ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ലല്ലോ. നമ്മൾ പണ്ടല്ല പാകിസ്ഥാനിലെ മലാല യൂസുഫായുടെ അടക്കമുള്ള കാര്യം കണ്ടതല്ലേ, അറിയാവുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ എവിടെയും ഉണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര എവിടെയായാലും സ്ത്രീയുടെ സ്വീകരിച്ചാലും ആ നടപടിയെല്ലാം പിന്നോട്ടടിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തതുപോലെയുള്ള ജാതി മത ശക്തികളുടെ കടന്നുവരവ് ഇന്ന് വളരെ പ്രബലമാണ് എന്ന് നാം പറയേണ്ടത്. പ്രബലമാണെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മുന്നേറ്റം അത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലും അതുപോലെ ഏത് മേഖലയിലായാലും കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഈ ഒരു കടന്നുവരവിനെ തടയിടാൻ വീണ്ടും അവളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വീണ്ടും അവളെ പഴയ
പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ, ആചാരത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ എത്ര ബോധപൂർവ്വം ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ടിവിയെ കൊണ്ട് രാവിലെ തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കാൻ ഈ ഏലസ് കെട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് അല്ലേ. ഊർമ്മള ഉണ്ണിയപ്പോഴും പറയുന്നില്ല ഈ വലംപിരിശുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഏതാ ഈ വലംപിരിശം വെച്ചാൽ? അപ്പൊ വലംപിരിശം ഈ ഫിലിപ്സാറിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ അനാചാരങ്ങൾക്ക് മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വരെയുള്ള പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ ധർമ്മമില്ലേ, അത് വാർത്താമാധ്യമങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളായിട്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സമീപനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ തടയിടേണ്ട അത്യാവശ്യമല്ലേ? ഇവിടെ തടയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലാതെ മാത്രമല്ല കൂടുതൽ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട സമീപനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാമായി കടന്നുവരുന്നത്. അമ്പലങ്ങളിലെ കടന്നു വരിക, പള്ളിയിലെ കടന്നു വരിക, അത് ഓരോ നേരത്തെ പോകണം അല്ലേ. അപ്പൊ അവസാനം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. എല്ലാം തീരുന്ന എങ്കിൽ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആവശ്യമുണ്ടോ? വല്ല ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടോ? പണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അവർ ഈ പ്രത്യേക ആ മാറ്റം സാക്ഷിമാരെ കേരളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ദുർവശവാസപ്പെടാൻ അറിയില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആശുപത്രിയെ സമീപിക്കുന്നത്, പ്രസവത്തിന് ആശുപത്രി സമീപിക്കും കേരളമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രത്യേകം ഈ കേരളം ഇത്രയധികം മാറി കേരളത്തിന്റെ ഇത്തരം നേട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കേരളം ഇന്ത്യയുടെ നെറുകയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഈ വർദ്ധിച്ച തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഗതിയെ വിശ്വാസങ്ങളെ, ആചാരങ്ങളെ, അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ എല്ലാം പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാതി മത ശക്തികൾ വളരെ ശ്രമകരമായി ഇത് പഠിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രമകരമായി പഠിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടി ഞാൻ വല്ലാത്ത നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പണ്ട് കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ എല്ലാ അല്ലേ കുടുംബശ്രീ, പിന്നെ കുടുംബശ്രീ, പിന്നെ ഓരോ സംഘടന എവിടെ എന്താണ് തിരിച്ചത് സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് എവിടെയായാലും പോലെ മോശമായ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു. മോശമായ സാഹചര്യം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ജോലി നിങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലെ ഈ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തോളം സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടത് നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാവകാശം പോലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും.
കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഉറക്കം വരില്ല. ഉറക്കം വരാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്. ഇത് മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ? നാളെ എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താ? അവർ പഠിച്ചവരെ ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുസ്ഥിതി എന്താ? ഇലക്ട്രേഷൻ തല കൂട്ടുക, ഗവൺമെന്റ് നിലവാരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളടക്കം ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു, ഒരു നിയമനം നടത്തുന്നില്ല. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടമാടുമ്പോൾ, ഒരുപാട് അനീതികളും ഒരുപാട് അഴിമതികളും നടമാടുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ സർവീസ് ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ? അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം പോരാലോ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കുള്ള മാറ്റമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം സംഘടന രംഗത്തെ പ്രവർത്തകരാണ്. ആ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടാവുന്ന കാലികമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. ആ കാലികമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ അറിയണം, ഇന്ന് അറിയണം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ആ ഇച്ഛാശക്തി അവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അസമത്വത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഞാൻ വിശ്വാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ അസമത്വത്തെ പരിഹരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ആ ഔദാര്യമായി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ അസമത്വം പരിഹരിച്ച് ഒരു തുല്യ ആ തുല്യത എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന തുല്യത. പേരുകൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും തീരുമാനമെടുക്കപ്പെടുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പോലും പ്രതി ആ തീരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുള്ള സാധ്യത പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണ് കുറിച്ച് വാദമാണ് സംസാരിക്കും. അടിസ്ഥാന കുടുംബമാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ എന്ന് വേർതിരിച്ച് നിർത്താതെ ഒരേപോലെ ശാസിച്ച് ഒരേപോലെ ഒരേപോലെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഒരു മനോഭാവം കുട്ടികളെ ഇപ്പോഴും അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയെ ഒരേപോലെ കാണാൻ ഒരേപോലെ പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ജോലി തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നാലും ആൺകുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അവരുടെ പ്ലേറ്റ് കഴിയില്ല. ഒരു പ്രശ്നവും ഒരമ്മയ്ക്കുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നവും ഒരമ്മയ്ക്കുമില്ല. പക്ഷെ പെൺകുട്ടി കഴി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തോളിലെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ? പണ്ട് തൊട്ടേ ഇങ്ങനെയാണ്. പണ്ട് പുരാതന കാലം തൊട്ടേ ഇങ്ങനെയാണ്. പണ്ട് പുരാതന കാലം തൊട്ട് സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിനാണ് സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കടൽപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പണ്ട് പഞ്ചനെ അല്ലെ കാവട്യമേ നിന്റെ അവർ സ്ത്രീയെന്നാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അവരാരും മോശക്കാരല്ല, അവര് സ്ത്രീയെ കണ്ടിരുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചമ്മപ്പിള്ള പറഞ്ഞു അങ്കുശിയമ്മേ വിളിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചമ്മപ്പിള്ള ഇങ്ങനെയാ സ്ത്രീയെ കാണും. യേശുദാസിന്റെ ശൈലിയിൽ പറയുന്നത് ഉമ്മുഖവാദുക്കൾ സ്നേഹപ്പെടത്തായിരിക്കണം കാര്യം അല്ലെ? എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ചിത്രം വിളക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അവളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വീട്ടിലോ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വീട്ടിലോ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരുപോലെ തൊഴിൽ വീട്ടിൽ വരുന്നവർ ആ വീട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റം. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കുടുംബകാര്യങ്ങളടക്കം കുടുംബത്തിലെ തൊഴിൽ വിഭജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ധാരണ കാലമായി ഇങ്ങനെ പകർന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുരുഷാധിപത്യ മേൽക്കോയ്മയുടെ പുറത്തോടെ പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് തട്ടിത്തെറ്റാതെ ഈ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന പിന്നോക്ക ഒരു ആത്മാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൃഷ്ണല്ല അയാളുടെ മനോഭാവം അവർ ഇങ്ങനെ രൂഢമൂലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രൂഢമൂലമായ മനോഭാവത്തെ മാറ്റം വരുത്താൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ ചർച്ചകളുണ്ട്, ചെറിയ സംവാദങ്ങളുണ്ട്, അനുഭവങ്ങളുടെ പതുക്കെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇരുവശം പോലെ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരുപാട്
മുഴുവൻ നിറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവം. ഓരോ 42 മിനിറ്റിലും ഓരോ സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് വിധേയമാണ്. പക്ഷെ എഴുതി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് വീട്ടിലുള്ളവർ പോലും അയലൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സ്ത്രീകളൊക്കെ തന്റെ സഹജീവിയാണ്, തന്റെ സഹപ്രവർത്തകയാണ് എന്ന് കാണാതെ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈംഗിക ഉപകരണമായി കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഈ കമ്പോള സമൂഹത്തിന് അത്തരമൊരു വിചാരത്തിന്, അത്തരമൊരു ധാരണയ്ക്ക് ശക്തി പകർന്നുള്ള സമീപനമാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളടക്കം, തൊഴിൽ മേഖലയിലടക്കം ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഏംഗൽസിന്റെ കുടുംബം സ്വകാര്യത കൊണ്ട് ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി സ്ത്രീയുടെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലെയും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബഹുമുഖമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ട കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാനസികമായ പിരിമുറുക്കമടക്കം കാണുവാനും അത് സമൂഹത്തിൽ ധാരണയുടെ ഭാഗമായി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈവനിശ്ചയമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ മനോഭാവം മാറുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടതില്ല. അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഓർമ്മയുടെ ഭാഗം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കാലം ആ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഒരു സ്ത്രീയെ, ഒരു ജീവനക്കാരിയെ, ഒരു സ്ത്രീയെ ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ ആ തരത്തിൽ സദാചാര വിരുദ്ധയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ എളുപ്പം കഴിയുന്നതാണ്. ഏത് മേഖലയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളായാലും മോശപ്പെട്ടെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല ഈ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം വലുതായി നീണ്ട 10-12 വർഷക്കാലം സുപ്രീം കോടതി അടക്കം നടത്തിയ കേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിശാഖ കേസിന്റെ വിധി ഉണ്ടായി. ആ വിശാഖ കേസിന്റെ വിധിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, തൊഴിലെടുക്കുന്ന മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കമ്മിറ്റിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം പോരാ. കാരണം ഹെഡിനെയാണ് ഈ നടപടി വിധേയനാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് പാവപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പുതിയ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു, ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകരായ സ്ത്രീയെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും അത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വായിക്കണോ? ഇപ്പോഴും ആ കമ്മിറ്റികൾ എല്ലാവരും വായിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിയമമില്ലാത്ത സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട നിയമം ഒട്ടനവധി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. സ്ത്രീയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന തരത്തിൽ സ്ത്രീയെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 64ഓളം നിയമങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ നിയമം സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനമാകുമോ? നിയമം സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനമാകുമോ? നിയമം സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനമാകുമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയോ MLA-മാർ ജയിലിൽ പോകേണ്ടവരായിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ മന്ത്രിമാർ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോകണം. ഞാൻ അതിലേക്ക് കണ്ടുപോകും അല്ലെ? വളരെ സമയം പറയേണ്ടത് നിയമം ഒരുപാടുണ്ട്. നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകണം എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീക്ക് ഒരുപാട് നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷയുണ്ട്. ആ പരിരക്ഷ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ ശക്തമായി